சிறப்பு மிகுந்த இந்த விழாவின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து அனைவரும் எழுந்து நிற்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Invocation தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Requesting all of you, can we stand up? நீராலும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெளிரொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிழ் தெற்களம் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தந்த சிறு பிறையுணரும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்து எந்து செகன் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Please be seated. தமிழ் படைப்புகள் உலகமெங்கும் சென்று சேரவும் உலக மொழிகளில் உள்ள படைப்புகளை தமிழ் மொழிக்கு கொண்டு வர தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுக்கும் இந்த சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழாவில் நிறைவு விழாவில் மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்றிட அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். திருக்குறள் சொல்லலான் சொல்கிறான் அஞ்சானானை இகழ்கள் யாருக்கும் அரிது என்கின்ற வள்ளுவருடைய குரலுக்கு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுடைய விளக்கம் என்பது சொல்லாற்றல் படைத்தவனாகவும் சோர்வு அறியாதவனாகவும் அஞ்சானிடம் கொண்டவனாகவும் இருப்பவனை எதிர்த்து எவராலும் வெல்ல முடியாது என்கின்ற அந்த விளக்க உரையோடு English translation given by Hitoshi for the same couplet is a mindful, fearless master of words, hard for anyone to overcome. The living example for this couplet, who is not only just a ruler of the state, who also rules the heart of the people of Tamil Nadu, none other than our Dravidian model government's Honorable Tamil Nadu Chief Minister அவர்களை வருக 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 என்று வரவேற்பதை மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். In the same context, I would like to our Honorable Minister, MSME Minister Annan அவர்கள், our great leader, former Union Minister, very respectful Member of Parliament, TRB sir, and I would like to thank our special guest, Honorable former Union Minister, Member of Parliament, Thiru Sashi Tharu sir. Thank you sir. Thanks for coming all the way from Kerala, and other dignitaries on the dais, Thiru Ms. Jax Thomas, Leticia Ibanesh, Thomas Hitoshi Furukumar, Lawrence Kibara, Prashant Pathak, Hatim Ali Al-Hazri, and our very respectful Chairman of the Textbook Corporation, Annan Dindakkal Leone, and my team members, Secretary Madam Madhumati IAS, our Textbook Corporation MD Shankar sir, and other Shankar Narayanan, Ilango, and other my team members, because without them, this is not going to be a successful event. I really thank everyone on behalf and all other dignitaries from various parts of the country. Really, it's a very happy moment to share with you, because when we started the CIBF 2 years before, under the guidance of our Honorable Chief Minister, the participant countries' numbers is 24, and the MOUs we have signed is 365. And the second year, the participant countries' number is 40, and the MOU signed is 752.
And this year, the third year, very successful years, we have attained almost 64 participants from 64 different types of countries. And the MOU so far signed is more than 1,125, and almost 1,000 books from Tamil to world language and 120 books from world language to Tamil. So that is the tagline, as we all know, bringing world to the Tamil and taking Tamil to the world. So this is only because of one person, that is none other than our Honorable Chief Minister, the way he encouraged our team. And I once again thank our Honorable Chief Minister, and I'm really proud. It feels with immense pride to stand before you. And I'm really happy to have all the literature, and it's really a privilege for us to host a literary minds all over the more than 60 countries. And I will definitely say, like, this is not only like celebrating the literature, it is kind of learning, it is kind of collaboration, it is kind of cultural exchange. You just name it, like really we are very happy, like 64 countries is coming to a state which they have in their mind. It's the very safest state in India. That's why 64 countries, they are coming here. And really, I thank each and every publishers. I thank each and every participants, the visitors, authors, and everybody, because without you, this is not going to happen. And thanks a lot for making this as a resounding success. And I once again thank each and every publishers from different countries. And I really welcome you for the new editions for the next year, Chennai International Book Fair. And once again, I thank our Honorable Chief Minister and the Chief Minister's office, from the CS, from the FS, and from the S1, S2, S3, and all. And my special thanks to each and everybody sitting on the dais. And our Tamil literatures like Imaya Mannan, Salma Akka, everybody is here. And really, it's very great honor. And our Industry Minister, TRB Raja, is here. And once again, I thank the press and media, because you have to take this to the public. See, in the whole India, the only one state which attempt to make this kind of thing like CIBF, Chennai International Book Fair, and bringing all the countries to our country. And definitely I will ensure to our Honorable Chief Minister, next year, definitely this will grow up to more than 100 countries, and definitely we will sign MOU, more than 2,500 MOUs. That is our, so this kind of aspirants team we are having, definitely we will make it happen. I once again thank each and everyone for this, and I welcome once again each and everyone from various parts of the globe. Thank you. That was truly an absolute delight to hear. Thank you so much for the warm welcome, sir. விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்தல் மற்றும் சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழா 2025 ஆண்டிற்கான அறிக்கையினை சமர்ப்பித்தல். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தற்போது சிறப்பு செய்வார்கள். Now we are presenting a miniature of facade of Chennai International Book Fair 2025 to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, presented by Director of Public Libraries and Secretary of School Education Department. அடுத்ததாக மதிப்பிற்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தலைசிறந்த எழுத்தாளருமான முனைவர் சசி தரூர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தற்போது சிறப்பு செய்வார்கள். அடுத்ததாக மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தற்போது சிறப்பு செய்வார்கள். அடுத்ததாக மதிப்பிற்குரிய ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு TR பாலு அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தற்போது சிறப்பு செய்வார்கள். மேடையில் வீற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு பள்ளி கல்வித்துறையின் சார்பாக சிறப்பு செய்யப்படுகிறது.
Thank you, sir. சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழா 2025 ஆண்டிற்கான அறிக்கையினை சமர்ப்பித்தல். First of all, we request our Honorable School Education Minister to hand over the Tamil Nadu Translation Grant to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Photograph. A moment for the press and media. Next, we would like to request the Director of Public Libraries to submit the report on Chennai International Book Fair 2025 to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Thank you, sir. அமெரிக்கா நாட்டின் எழுத்தாளரும் மொழிபெயர்ப்பாளரும் உலக பொதுமறையான் திருக்குறளை ஆங்கில மொழியின் சிறப்பாக மொழிபெயர்த்தவருமான திரு தாமஸ் ஹிட்டோஷி புரூக்ஸிமா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்கிட அன்புடன் அழைக்கிறோம். May we now invite Mr. Thomas Hitoshi Pruksima to record the felicitation address for the day. Please, sir. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் பன்னாட்டின் பதிப்பகம் சான்றோர் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். என் பேர் தாமஸ் ஹிட்டோஷி புரூக்ஸிமா. சொந்த ஊர் சியாட்டில். அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தாலும் கடந்த 26 வருஷமாக தமிழ் படிச்சுக்கிட்டே வரேன். அதில் மொத்தமாக 5 வருஷம் தமிழ்நாட்டிலேயே இருந்து படித்திருக்கிறேன். மதுரையில் முனிவர் கு. வே. ராமகோடி அவர்களிடம் பேச்சு தமிழும் எழுத்து தமிழும் தமிழ் இலக்கியமும் பயின்றிருக்கிறேன். மதுரை பக்கத்தில் வலையப்பட்டி என்னும் அருமையான கிராமத்தில் பல்லாண்டு தங்கி மகிழ்ந்திருக்கிறேன். திருக்குறளையும் ஆங்கிலத்தில் கவிநயத்தோடு மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன். இதனால உலகம் முழுக்க எல்லாருக்கும் நான் தெரிஞ்சவன் ஆயிருக்கேன். திருக்குறள் தான் இந்த பெருங்கதவை திறந்து வைத்துள்ளது. சொல்வன்மை என்னும் அதிகாரத்தில் விரைந்த தொழில் கேட்கும் ஞானம் நெருந்தினித சொல்லுதல் வல்லர் பெறின் என்று அருமையா பாடி உள்ளார் திருவள்ளுவர். In my English translation of this verse from the Tirukkural, in the chapter on strength in speech, Tiruvallur says, and I think this is particularly fitting for this extraordinary book fair, when one attains sweetness and order in words, the world rushes to listen. இது பாட வேண்டிய ஒரு பாட்டு. விரைந்த தொழில் கேட்கும் ஞானம் நிறைந்தனிது சொல்லுதல் வல்லார் பெறின். விரிந்த தொழில் கேட்கும் ஞானம் நிறைந்தனிது 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 சொல்லுதல் வல்லார் பெறின். When one attains sweetness and order in words, the world rushes to listen. When one attains sweetness and order in words, the world rushes, the world rushes, the world rushes to listen.
for making it possible for the world to gather here in Tamil Nadu, in Chennai, so that literature can cross borders. My heartfelt thanks. இவ்வளவு சிறப்பான விருந்தோம்பலுக்கும் இவ்வளவு புகழத்தக்க ஆதரவுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இவ்வறைய புத்தக திருவிழா மென்மேலும் தொடர்ந்து நடத்துக என பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வாழ்க தன் மக்களை. நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். உங்களுடைய தமிழ் ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது கேட்கறதுக்கு. மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. அடுத்ததாக மதிப்பிற்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தலை சிறந்த எழுத்தாளருமான முனைவர் சசி தரூர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் சிறப்புரை ஆற்றிட. May we now request Dr. Shashi Tharoor, Member of Parliament and a renowned author, to deliver the special address for the day. Please, sir. Thank you very much. Respected Chief Minister, Mr. M. K. Stalin, my parliamentary colleague and senior friend, T.R. Balu, honorable ministers, distinguished guests on the dais, including the wonderful speaker we just heard, friends, lovers of literature, ladies and gentlemen. Anevarkum vanakkam. It's a pleasure to join you today at this valedictory event of the 3rd Chennai International Book Fair 2025. Which has been focusing on taking Tamil to the world and indeed bringing the world to Tamil. I'm grateful to the state government and the director of the Chennai International Book Fair for inviting me here. They've asked me to give you a special address on social justice and literature in this event, and I'm really honored to share the stage with such eminent personalities and speakers at this great venue of cross-cultural literary exchange involving delegations from 64 countries. I've just come from speaking at an event across town on my 26th book, which happens to be a wonderland of words. And I was asked when I launched it by journalists rather breathlessly why I had taken the trouble of penning an entire book, an entire volume on words and the wonders of the English language. My answer was simple. For me and other logophiles or lovers of words, and we've just heard one today, it has never just been about words for their own sake, but about what those words convey. My father, Chandan Tharoor, who instilled in me the conviction that words are what shape ideas and reflect thought, and the more words you know, the more precisely and effectively you are able to express your thoughts. For if we dream of changing the world for the better, our words must serve as vehicles for our ideas, our thoughts, giving them meaning, encasing our inchoate ideas in the flesh and bones of language. And if, like the previous speaker, you are equally felicitous with words in many languages, then of course you have an extra advantage in communicating across the world. At a time when politics and indeed most of the institutions of our democracy, including its watchdogs, are flailing and foundering, platforms like this have risen to champion through the power of literature the values of love, peace, and justice, synonymous with our constitutional values of liberty, equality, and fraternity, the values upon which our republic was founded. In an age where to take up the pen to write the truth is itself an act of resistance. Just think of the many writers, scholars, and journalists who find themselves, even today as we speak, incarcerated under stringent laws around the world for speaking truth to power. Such celebrations on the power of literature and words are more important than ever. In promoting social justice through literature, all writers are consciously in India honoring our constitution, whose 75th anniversary we will mark next Sunday, and expanding upon the vision of its drafters. The Constitution has been a living, breathing document that has changed and adapted with the turning tides of time. And the poets of the nation, too, in their diligence, as Shelley has famously remarked, have been the due, unacknowledged legislators of the state. Today, the CM has or will release a number of translated works of Tamil literature, translated into English, Malayalam, Telugu, Kannada.
There's a curious Italian expression I've come across, traduttore traditore, which means that to translate is to betray. It is true, as the saying implies, that one can never capture the exact meaning and nuance of a work of literature in another language. In that sense, one inevitably betrays the original. But isn't the whole purpose of language, literature, and reading to enlighten people all over the world of one simple truth, that our similarities far outweigh our differences? What unites us all as human beings is far more important and valuable than what divides us. And to connect us across the barriers of language in a world of such complex diversity, translation of literature is essential. Surely that's the whole point of literature, that for a body of writing to constitute literature, it must rise above its origins, its setting, and even its language, to shed light for readers around the world upon some facet of the human condition. That very condition which, regardless of ethnicity and religion, language and place of residence, unites you and me, makes us all human. Translated and transliterated literature have helped transcend political and geographical boundaries all over the world, especially in our country, where a myriad languages and cultures coexist under the same sky. And they have served to promote awareness and strengthen the clamor for social justice. Take Tamil literary history, starting, of course, with the Tirukural. Starting then from Sangam literature. Ilangu Adigal has highlighted notions of justice and injustice, elitism and classism, and gender-related issues, all challenges for social justice, especially regarding the politicization of empowerment and subsequent politicization of women's rights and deification through the epic poem Silapatikaru. There are also Pumani's Piraga and Vekai that represented the shackles of the caste structure within the well-trodden Marxist paradigm, challenging multiple social structures. There's also Sukir Tarani, whose radical poetry has been incredibly vocal about the twin oppressive structures of patriarchy and caste, shaping national debates and gathering international attention. Our list would be incomplete without Srinivasan's Jiviya Churukam, which can be viewed as one of the earliest articulations of Dalit assertion in Tamil literary history. Srinivasan is a highly significant figure in the advocacy of social justice, not just in Tamil Nadu, but in India, because he had introduced bills and got them passed in the Legislative Assembly, enabling the so-called untouchables to access better living conditions at a state level. And he was the only representative, along with Ambedkar, from the so-called backward castes at the first and second roundtable conferences in London in 1930 and 31, where he strongly advocated for the political rights of the oppressed. The social change and movements that these writers triggered have not been restricted to the boundaries of Tamil Nadu, but they've crossed boundaries and spread all over the country, and in several cases, internationally as well. Because despite some things being lost in translation, the voice of the marginalized communities that these translated pieces highlight still resonates everywhere. And such literary movements emerging from Tamil Nadu have gone all over, and they've been seen all over the country, raising their voices for social justice. You can hear the voice of Mukti Bodh in Hindi, challenging the complacency of the middle classes in 20th century India, and battling the modern forces of exploitation, harping on man's alienation. Or listen to Fakir Mohan Senapati's urgent call in Oriya about dissolving the social hierarchies in 19th century India. He later on became the father of Odia nationalism and Odia identity. Or hear Ismat Chugtai and her subtextual writing in Urdu that challenged heteronormative standards and brought alternative narratives to the forefront, most notably through her short stories and novels like Lihaf. Even in the context of environmental issues and social justice, several writers, from A.K. Ramanujam in Kannada to the Manipuri poet Tangjam Ipobishak, their poetry, their narratives have been read widely in translations all over the country and have actively shaped eco-criticism in India, clearing the way for the deliverance of social justice.
Even the great epic, the Mahabharata, originally a Sanskrit epic, translated much, much, much later into various Indian languages and dialects all over the country, which have now given us versions in English, Hindi, Tamil, Bengali, Marathi, Malayalam, and so many more, making it accessible to all today. And I too, in fact, my dear audience, sought to reinvent the Mahabharata and retell it for today's generations and yesterday's through my debut novel, The Great Indian Novel. And it's gratifying to me that the stories that one keeps retelling are still being read. Young people are coming up to me who weren't born when that book was published, clutching copies of it for me to sign. And that, to my mind, is the ultimate vindication. Many, many writers, of course, have done this. They've taken up the Mahabharata for similar purposes. Dharamveer Bharati, with his famous Hindi play, Andha Yug, through which he critiqued the moral and societal decay of his time, while offering a reflection on the universal human politics of violence and aggressive selfhood that enable wars and dehumanize societies. There's the Mahabharata's rendition in Bengali by the famous Mahashweta Devi, titled Draupadi, which depicts the experiences of a subaltern woman and the gendered violence she faces from the state in the setting of indigenous Santhal groups in a Naxalite movement-torn West Bengal of 1967. In fact, it's sad to note that narratives as powerful as this have been dropped from the English syllabus at Delhi University a few years back in 2021, along with the writings of two Tamil Dalit feminist writers, Bama Fausina Susairaj and Sukir Tarani. Many critics of this step deplored the politics behind the decision. I hope that Tamil Nadu will in turn restore such poets and writers to the syllabus in this state. The politicization of literature is understandable, but the act of excluding voices, sealing such narratives or pushing them away is a form of censorship and an assault on all of us, since it limits access to knowledge. Literature keeps history alive, it keeps memory alive, for it refuses to allow us to turn our backs on the unfortunate realities of our past, which one must periodically re-examine closely from new perspectives if we are to come to terms with them. In the process, we honor the Constitution's vision of social justice and help build the India that our founding fathers and mothers envisaged. Today's students, and I'm glad to see some students in the audience, are the future custodians of the nation. And if we rob them today of the opportunity to critically analyze our past, we deprive them of an essential aspect of their being. We are who we are because of everything that has gone before, every story that has been told and repeated, every failure and triumph that has built our civilization. Those in positions of power who seek to reject and censor all writing that does not align with their vision, their version of India, seek to rob others of their narratives. Respectability and patriotism become excuses for suppression and denial. The policing of ideas, the marginalization of literature would permit no new knowledge but the approved variety, no mutual exchange of ideas and experiences. There will only stay behind an evacuated, empty language that will leave people with no access to what is left of their human instincts. And there will be no voices calling for social change, for they will speak only to those who obey or force obedience. It is said that the pen is mightier than the sword, yet it is true that the sword can cut down the wielder of the pen. Yet what the pen creates always endures longer than what the sword destroys. That is the power of literature, of words, and of the thoughts they embody. In her famous Nobel lecture, the Black American writer Toni Morrison mentioned the biblical episode of the Tower of Babel. The traditional interpretation of the story suggests that the downfall was a tragic event. It's often thought that the introduction of many languages into humanity caused the tower's design to fail, and that a single language might have sped up communication, leading to the attainment of heaven. But whose vision of heaven would that have been, and what kind of heaven? Perhaps the dream of reaching paradise was too fragile and too rushed, especially if no one took the time to understand different languages, narratives, or perspectives.
Had the people done so, the heaven they sought might have been found amongst them, right in their minds and there and upon their tongues. It would have been complex and demanding, yes, but a vision of heaven grounded in life itself, a society where justice prevails, not just in an afterlife. So one must remind those who want to reduce the nation to one nation, one election, one party, one leader, and one national language, they should be told that in our diversity lies our strength. I congratulate the Tamil Nadu state government for having produced all these works in translation to get the voices of the Tamil people out to readers in other languages. And I want to remind all those who think otherwise that literature will always serve the ends of social justice in multiple languages and in translation. Thank you very much for listening to me, and Jai Hind. Thank you so much, sir. தற்போது சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழா குறித்து காணொளியை நாம் அனைவரும் காண்போம். Ladies and gentlemen, please sit back and have a look at the AV of Chennai International Book Fair 2025. நமது தமிழ் படைப்புகள் உலகமெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கவும், உலகெங்கிலும் உள்ள சிறந்த அறிஞர்களின் அறிவு செறிந்த படைப்புகளை தமிழில் கொண்டு வரவும் தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டு செயல்படுத்தி வருகிறது. இலக்கியம் படிப்போம், இலக்கியம் படைப்போம். பொது நூலக இயக்ககம் மற்றும் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பில் சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழா 2023 ஆண்டு முதல் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியாவிலேயே ஒரு மாநில அரசால் நடத்தப்படும் ஒரே பன்னாட்டு புத்தக திருவிழா என்னும் பெருமை வாய்ந்த இந்நிகழ்வில் கடந்த ஈராண்டுகளில் மொத்தம் 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்றதுடன் 1000க்கும் மேற்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் அடிப்படையில் தமிழிலிருந்து 166 நூல்களை 32 மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பதற்காக மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 30 நூல்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் திருக்கரங்களால் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளன. பிற மொழிகளிலிருந்து தமிழுக்கு 158 நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது நடைபெறுகின்ற 3வது சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழாவிற்கு வருகை தந்த பதிப்புலக ஆளுமைகளுக்கு கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இசையுடன் கூடிய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள், 100க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள், 150க்கும் மேற்பட்ட எழுத்தாளர்கள், 200க்கும் மேற்பட்ட பதிப்பாளர்கள், மொழிபெயர்ப்பாளர்கள், இலக்கிய முகவர்களை ஒன்றிணைத்து 1000க்கும் மேற்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒரு வரலாற்று சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. 80 அரங்குகளில் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஆசிய கண்டங்களில் இருந்து பதிப்பாளர்கள், எழுத்தாளர்களோடு உலக அளவில் பதிப்புத்துறையில் முத்திரை பதித்து வரும் ஆப்பிரிக்க பதிப்புத்துறை கூட்டமைப்பு, பிராங்கோபோன் கூட்டமைப்பு, ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பான ஆசியான் புத்தக வெளியீட்டாளர்கள் அமைப்பு, துருக்கி புத்தக மானிய குழு, ரியாத் பன்னாட்டு புத்தக திருவிழா, பன்னாட்டு வெளியீட்டாளர்கள் கூட்டமைப்பான IPA, எல்லைகளற்ற வெளியீட்டாளர்கள் கூட்டமைப்பு எனப்படும் பப்ளிஷர்ஸ் வித்அவுட் பார்டர்ஸ் உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் பங்கேற்பு சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழாவின் பன்னாட்டு தன்மையை பறைசாற்றுகிறது. மதிப்புறு விருந்தினராக இத்தாலியை சேர்ந்த பொலோனியா பன்னாட்டு குழந்தைகள் புத்தக கண்காட்சி நிறுவனம் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துள்ளது. வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வரும் 3வது சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழாவின் 3 நாள் நிகழ்வுகளில் திருக்குறள், A Book Forever, Universality of Periyar Thoughts, Trends in Publishing, Translating Dravidian Literature உள்ளிட்ட 18 தலைப்புகளில் விவாத மேடை நிகழ்வுகள் அரங்கேறின. அத்துடன் 8 பன்னாட்டு பதிப்பு அமைப்புகள் பங்கேற்ற வட்டமேசை கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. சென்னை நல்லா இருக்கும். Super. தமிழ் மக்கள் எனக்கு பிடிக்கும். Unforgettable event. A very good fellowship program. Reception is absolutely lovely. முதல் அமைச்சருக்கு நன்றி. And now only I know that Tamil is the oldest classical living language. It's an incredible opportunity to participate in this beautiful Chennai fellowship. I will visit again. Thank you to the Chief Minister. உலகே தமிழுக்கும், தமிழே உலகுக்கும். I'm sure now you would believe that when we say bringing world to Tamil and Tamil to the world. Alright. அடுத்ததாக
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் பதிப்பித்த 75 நூல்கள் மற்றும் 2023, 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் மொழிபெயர்ப்பு மானியம் வாயிலாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட 30 நூல்களை வெளியிட்டு விருதுகள் வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக 2023, 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் மொழிபெயர்ப்பு மானியம் வாயிலாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட 30 நூல்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட மதிப்பிற்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தலை சிறந்த எழுத்தாளருமான முனைவர் சசி தரூர் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள். அடுத்ததாக தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் பதிப்பித்த 75 நூல்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு TR பாலு அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். Now we would like to request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to present 14 awards to the promotion of Tamil literary translation and publishing innovation. The first award, CIBF Ambassador Award, to recognize organizations and individuals driving global literary connectivity, and it goes to PWP Global Ambassador for leveraging an extensive international book fair network. The CIBF Ambassador Award is also presented to Asian Publishing Association, which is expanding Tamil literary reach across 10 Southeast Asian countries. The CIBF Ambassador Award is also presented to African Publishers Network for expanding Tamil literary reach across 40 African nations. Can we hear it up for them, please, ladies and gentlemen? Innu utshagamaga kai tatlama. This is truly a moment of pride for us. The CIBF Ambassador Award is also presented to Francophone Ambassador Agnes Debiet for bridging educational and literary promotion in French-speaking regions. Congratulations. And thank you. The next award is Global Visionary Digital Book Fair Excellence Award to recognize innovation in book fair management, and it is presented to Riyadh Book Fair for acknowledging the technological innovation in book fair management. The next award, CIBF Ancient Tamil Literature Promotion Award, that is presented to Mr. Thomas Hitoshi Ruksima for the exceptional translation of Thirukural to English. Thank you, sir. The CIBF Ancient Tamil Literature Promotion Award is also presented to Professor Dr. Arul Selvan Raju for the exceptional translation of Thirukural and Pattupattu to Malay. The next award, CIBF Modern Tamil Literature Promotion Award to recognize contribution of eminent personalities.
for the development of modern Tamil literature globally. This is presented to Kristen Weiss for the promotion of Tamil literature through Draupadi Vela, Germany. The CIBF Modern Tamil Literature Promotion Award is also presented to Mr. K.S. Venkachalam for the translation of modern Tamil literature to Malayalam. Joy to cherish. Thank you, sir. The CIBF Co-Publishing Partnership Award to recognize co-publishing partners of Tamil Nadu Textbooks and Educational Corporation in taking Tamil books to a larger audience in different languages. This is presented to Oxford University Press. International Grants Committee Excellence Award to recognize and encourage translation grant agencies which supported Tamil publishers to bring world literature to Tamil language through translation grant, and that is presented to TEDA, Turkey. The next award is Innovation in Book Promotion Award to recognize groundbreaking approaches to book accessibility and distribution. This is presented to Mongolia Magic Box from Mongolia for converting shipping containers into bookshops in rural communities. The Innovation in Book Promotion Award is also presented to Ginti Odeon Bookshop, Italy, for extensive bookshop network spanning 270 locations. The next award, Guest of Honor Award of Global Literary Advocacy to recognize exceptional contributions to children's literature and cross-cultural literary exchange. And this is presented to Bologna Children's Book Fair, renowned as the world's leading event dedicated to children's publishing, fostering global dialogue and innovation in children's literature. Thank you so much, sir, for doing the honors. மதிப்பிற்குரிய பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நன்றி உரையாற்றிட. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அவையினருக்கு எங்களது வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். இந்த இனிய விழாவிலே நூல்களை வெளியிட்டு விருதுகள் வழங்கி விழா பேருரை ஆற்றி எங்களுக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் தந்துள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு பள்ளி கல்வித்துறையின் சார்பில் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வரவேற்புரை நல்கி அமர்ந்திருக்கும் மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்துள்ள மாண்புமிகு சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியினை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். அதே போன்று இவ்விழாவினை சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகள் பல பல. I would like to express my sincere gratitude to Ms. Jax
Thomas, Bologna Book Plus from Italy, Mr. Thomas Hitochi from USA, Ms. Leticia Ebenes from France, Mr. Lawrence Kibara from Kenya, Mr. Hatim Ali from Saudi Arabia, Mr. Prashant Patak and other dignitaries from India and abroad for their esteemed presence in this gathering. We would also like to express our heartfelt gratitude to all the publishers from across the globe and from all over the country. இவ்விழாவினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனர் திரு சங்கர் அவர்களுக்கும் அவருடைய குழுவினர் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த இனிய விழாவில் பங்கு கொண்டு சிறப்பித்த இந்திய பன்னாட்டு எழுத்து மற்றும் பதிப்பு உலக ஆளுமைகள், மொழிபெயர்ப்பாளர்கள், இலக்கிய முகவர்கள், தன்னார்வலர்கள், பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை அன்பர்கள், அரசு அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எமது உளமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களது அழைப்பினை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பன்னாட்டு publishers we express our heartfelt gratitude once again to all the publishers from across the globe. நன்றி, வணக்கம். விழாவின் நிறைவாக நாட்டுப்பெண். Requesting all of you to kindly stand up for the national anthem. चल चल पितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता நன்றி.